ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் இதுதான் Okay, hi guys, good evening guys. So just a small delay. Yes, so I'll just go ahead with the biodiversity and conservation. So adila we have talked about the previous part. So இன்னைக்கு நம்ம conservation of biodiversity பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So biodiversity நம்ம எப்படிப்பா கன்சர்வ் பண்ணலாம்? So there are two mechanisms or the two approaches that is going to be the in situ and the ex situ conservation. So அத பத்தி தான் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். I think you can just go ahead. So just a second. Okay. So yes, we are going to talk about the conservation of biodiversity. So ரெண்டு approach இருக்குன்னு சொன்னா, that is ex situ and the in situ conservation. So first of all, you can see this flow chart. So இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நம்ம one by one discuss பண்ணலாம்ப்பா. So the first part is going to be the in situ conservation or the on site conservation. So அப்படின்னா என்ன, அந்த ஆர்கானிசமை அதோட நேச்சுரல் ஹேபிட்டட்லேயே நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் கோயிங் டு பி த இன் சைட்யூ கன்சர்வேஷன். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் ஆர் கோயிங் டு பி த ஹாட் ஸ்பாட்ஸ். ஸோ ஹாட் ஸ்பாட்ஸ்னால் என்னது, அந்த ஆர்கானிசமோட மேக்ஸிமம் லைக் யூ கேன் சி தட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இன் தட் ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா, அதுதான் வி கால் இட் அஸ் ஹாட் ஸ்பாட்ஸ். ஓகே ஓகே எஸ். ஸோ அப்போது the endemic species, ஸோ endemic species அப்படின்னா லைக் in the verge of danger அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பீஷிஸும் you can see only in that hot spot area. ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸும் நம்ம அங்கே தான் பார்க்க முடியும். இல்லை வந்து அதாவது அந்தந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது. You cannot see those species in all those areas. Maybe you can see only in one specific area. So that is going to be termed as a biodiversity hotspot. ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுமா, ஆர் த ஹோல் வேர்ல்டில் எவ்வளோ ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா? இஃப் யூ கைஸ் ரியலி நோ, ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் இட். ஓகே, ஸோ அடுத்தது ஸோ இதில் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது, பட் யூ கேன் கிவ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம புக்கில் வந்து ப்ரீவியஸாக கொடுத்த வேல்யூஸ் இருக்குப்பா. இப்போ த வேல்யூஸ் ஹவ் பீன் சேஞ்ச்ட். ஸோ இப்போ சேஞ்ச் ஆன வேல்யூஸ் எல்லாமே இஃப் யூ கைஸ் கேன் ஃபிகர் இட் அவுட், ப்ளீஸ் டூ டெல் மீ. ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது, இல்லை எதில் ஏதாச்சும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா, நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபிகர் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஸோ தெர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் 34 ஹாட்ஸ்பாட்ஸ். இந்தியாவில் 3 ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குது நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் லைக் த ஓல்ட் டீட்டெயில். இப்போ ஏதாச்சும் இதில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா, ஏதாச்சும் நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? ஸோ இஃப் எஸ், ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட், அந்த பிளேசஸ் எங்கெங்கப்பா? ஸோ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரை யூ கேன் சி இன் திஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் த இண்டோ பர்மா ஆரிஜின், லைக் அந்த ரேஸ் ஃபுல்லாமே, அண்ட் ஆல்சோ த ஹிமாலயாஸ். நெக்ஸ்ட், biodiversity hotspot is going to cover less than 2% of Earth's land area. So complete land area la நம்ம இதுக்கு முன்னாடி லைக் அந்த ecosystem chapterலாம் பார்க்கும்போது we are talking about few numbers, like எவ்வளோ areas occupy ஆயிருக்கு, the floras and the faunas. ஹாட்ஸ்பாட்டை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியாவில் India is going to contribute less than 2%. Okay, and then but they harbor large number of species. So even though on the percentage kammiya irundhalum, the number of species or the different kinds of species are going to be more, and thus they could reduce the maximum extinction by 30%. So நம்ம ஊரில் we have like different number of species. So different varieties of species நம்ம பார்க்கலாம், but the area covering is going to be very very less. And அடுத்தது the protected area. So first of all there are these biosphere reserves. So biosphere, so இது எல்லாமே நம்ம எதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ப்பா, in situ conservation. Okay, so one question over to you guys. So இப்போ இந்த in situ conservation பார்க்கும்போது இன்னொன்று கேட்கணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த in situ conservationல whether the people are allowed, ஹியூமன்ஸ்னால போய் இந்த ஸ்பேசஸ்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுமா? வாட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் இன் சைட்யூ அண்ட் எக்ஸ் சைட்யூ கன்சர்வேஷன்? எஸ், கேன் யூ கைஸ் டெல் மீ? ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள். ஸோ இந்தியாவில் எவ்வளோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது? வி ஹேவ் 14 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். அஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இது எல்லாமே நமக்கு புக்கில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ். பட் கொஷனில் கேட்டால் நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் தான் எழுதணும். பட் இஸ் தேர் எனி சேஞ்சஸ்? ஏதாச்சும் ரீசெண்ட் அப்டேட் நமக்கு நடந்திருக்கா? எவ்வளோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஏதாச்சும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? ஸோ ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் பண்ண மாதிரி இதுலேயும் ஏதாச்சும் நம்பர் வேரி ஆயிருக்கா? ஸோ இஃப் யூ கைஸ் ரியலி நோ, கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அண்ட் தென் 90 நேஷ்னல் பார்க்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் 448 வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் ஆர் present. And very importantly, which is the first national park, that is Jim Corbett National Park. Okay va? So then
Ramsar sites are going to be the wetlands which are considered to be of international importance. Okay, so upon the Ramsar Convention it is actually an international treaty for conservation and sustainable utilization of the wetlands. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ecosystem எல்லாம் பார்க்கும்போது we were talking about the Kyoto Protocol, Montreal Protocol. அதே மாதிரி இங்கேயும் we need to know about the Ramsar Conservation. So Ramsar Conservation is a like international level treaty எதுக்காக for the biodiversity conservation and like sustainable utilization of the wetlands. So that is, it is going to work for the conservation and the use of the wetlands, recognition of the fundamental ecological functions of wetlands, and other cultural, economic and the scientific and recreational value. So basically first time enappa to conserve the biodiversity. So idu mari theme vechi they have signed this treaty, and there are 26 Ramsar sites in India. So out of it some few of the lakes we can see. So just a moment. Okay pa, so just a second. Okay, so next it is going to be, okay, so there are this Ramsar sites engengela irukku in the Ashtamudi, that is in the Kerala, and Sambar Lake, Rudrasagar Lake, Chilika Lake and Botany wetland Odisha. So you would have heard about these terms. So நம்ம இந்த லேக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு maybe இந்த மேப்ல மார்க் பண்ணும்போது இந்த places நம்ம நோட் பண்ணிப்போம், or you guys will be familiar with these places. சரியா, so இது எல்லாமே we call it as Ramsar sites. ஓகேவா, ஸோ wetlands mostly என்னென்னலாம் இந்த wetlands குள்ள கவர் ஆக போகுது, that is mainly going to be the coral reef, yes, and the marshes, lakes, இது எல்லாமே it is going to be coming under the wetlands. Okay, so ஏதாச்சும் ஒரு wetland crop உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Yes, can you guys tell me what is like உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த wetland crop எது வந்து தண்ணியில் கொஞ்ச நாள் நம்ம வந்து வளர்ப்போம், ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? Yes or no? Okay pa, so அடுத்தது sacred groves. So sacred groves பொறுத்தவரையிலும் there are this superstitious belief இல்லையா, ஸோ கவர்மெண்ட்டே வந்து இதை வந்து அண்டர்டேக் பண்ணி they are doing அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் எந்த ட்ரீஸுமே they will not do anything. ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு sacred grove, அண்ட் அந்த வில்லேஜ் பீப்புளே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸ் மரமாக இருக்கட்டும், ஈவன் அனிமல்ஸ் அது எல்லாத்தையும் பத்திரமா பார்த்துக்குவாங்க. சரியா, ஸோ அதை தான் வந்து we call it as sacred groves. So nobody can go and disturb it. அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் லைக் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸில் நீங்களே பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன், அந்த செடி ஃபுல்லாக கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட், அந்த ஓல்டு ஸோ ஏன்ஷியன்ட் ட்ரீஸும் இருக்கும், அண்ட் நிறைய அனிமல்ஸும் அங்கே இருக்கும். ஸோ அதாவது அந்த வில்லேஜுக்கு வந்து டோட்டலி இட் இஸ் ஆக்கியபைட். ஸோ நோபடி கேன் கோ இன்சைட், அண்ட் அதை வந்து they do like they even have this god, so the godum அங்க வச்சிருப்பாங்க. so they cannot அதாவது அந்த village people டோட்டலாக டேக் கேர் பண்ணிக்குவாங்கப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் தான் we call it as sacred groves. so these are the forest patch sets, ஓகேவா, for the worship. all the trees and wildlife within are given total protection by the tribal people, as I told you. so the tribal people complete take care பண்ணிக்குவாங்க. so large number of rare and threatened plants can be found. so இது வந்து அந்த ancient trees இருக்கட்டும், நிறைய அந்த old trees எல்லாமே இந்த மாதிரி நம்ம ஏரியாஸ்ல பார்க்கலாம். okay, and some of the sacred groves in India. so நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய sacred groves, so first of all we have this Kashi and the Jaintia hills in Meghalaya, Western Ghats especially. so Western Ghats அப்படிங்கும்போது it is going to be a home for many different species. okay, so அதுவுமே வந்து நம்ம ஹாட்ஸ்பாட்ஸ்லையும் பார்த்தோம், அண்ட் இங்கேயும் பார்க்குறோம் in case of sacred groves. and Aravalli hills of Rajasthan, and Surguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. so இது எல்லாமே sacred groves. so one question to you guys, so can you tell me like நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏதாச்சும் sacred groves உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்படி தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அண்ட் தீஸ் இப்போ இதுவரை நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எக்ஸைட்டிவ் கன்சர்வேஷன் ஸ்பாட்ஸ்ப்பா. ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இன்சைட்டிவ் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே எக்ஸைட்டிவ் கன்சர்வேஷன். அதாவது நம்ம வந்து அது அந்த ஆர்கானிசம் வந்து நேச்சுரல் ஹேபிட்டேட்டில் இல்லை, பட் அது மாதிரி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, அதை தான் we call it as எக்ஸைட்டிவ் கன்சர்வேஷன். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அப்பயே கெஸ் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது அடுத்த கொஸ்டின் நான் ஆல்ரெடி கேட்ட அதே கொஸ்டின், ஸோ ஹியூமன்ஸு இங்கே அலோடா இல்லையா? okay, so yes, அதாவது அதை பார்க்குறதுக்கு. so this approach involves placing the threatened animals and plants in special care units for their protection, as I told you. நீங்கள் வந்து போயிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ இப்போ இந்த places பார்த்தா you will see. so botanical gardens, so you can see the different types of plants. botanical gardens நம்ம அலோடா
எஸ், அதாவது the plants அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கேஜ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஹேபிட்டட் செட் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து we can go and see. இஸ் நிறைய ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸில் தான் நீங்கள் போயிருப்பீங்க. But animals which have become extinct in wild are maintained. So they will just maintain it. So அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாம் கொடுத்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஹேபிட்டட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சரியாப்பா? அடுத்தது by using the cryopreservation, this is for the plants in case. So cryopreservation என்னப்பா, -196 degrees Celsius இந்த liquid nitrogenல they used to preserve the seeds இருக்கலாம். ஸோ germplasm conservation ஒரு important thing இருக்குது. ஸோ pollen grains நம்ம அதில் கன்சர்வ் பண்ணலாம், or even the seeds. So it will be in the dormant stage. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த cryopreservation, especially for the sperms, eggs, animal cells, tissues, embryos, it can be stored for a long period of time and in gene banks and seed banks and etc. So இதை பற்றி இன்னும் I just tell you in detail. So cryopreservation அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன ஸ்டேட்டில் வைக்கிறோமோ, ஸோ என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம அந்த சீடாக இருக்கட்டும், or it can be like egg or sperm, whatever it is. So egg sperm எல்லாம் they use in the IVF techniques, இல்லையா, ஸோ அந்த infertility clinics எல்லாம் they use this method. So they will preserve it. ஸோ அந்த எம்ப்ரியோவை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் whenever required, so usually இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணும்போது லைக் அது 4th day இல்லை 5th day எம்ப்ரியோவாக வந்து they will just implant it. சரி, ஸோ அதுக்கு they use a different needles, techniques, everything. And coming to the plants எல்லாம் பொறுத்த வரலும், ஸோ இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த நைட்ரஜனில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கப்பா. பட் வை திஸ் லோ டெம்பரேச்சர்? ஸோ அந்த கொஸ்டின் நமக்கு இருக்கும், ஏன் வந்து இவ்வளோ கம்மியான டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி அட் திஸ் வெரி லோ டெம்பரேச்சர் என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வில் பி டோட்டலி கட் டவுன். ஓகேவா? ஸோ நிறையா என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்காது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ், த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வில் நாட் பி ஆக்டிவ் அட் திஸ் டெம்பரேச்சர். ஸோ அதனால நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த என்ன நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து பெஸ்ட் கிட்ட இருந்தோ, டிசீஸ் கிட்ட, லைக் ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி பேத்தோஜன்ஸ் இருந்தாலும் அதுலேருந்து நம்மளால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வரும், நம்ம இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக வச்சுருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்பீஷிஸ்க்கோ, சீடுக்கோ, இல்லை லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஒரு எக்ஸுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, they will use one more cryo protectant also. ஸோ அதுக்கு நிறையா சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குப்பா. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி, ஸோ they will just dip in that solution. அதுக்கப்புறம் they will preserve it in the liquid nitrogen. So there are multiple techniques to conserve all these species. ஓகேவா? ஸோ liquid nitrogen வச்சு நமக்கு questions கேட்கலாம். And what is the temperature? It is -196 degrees Celsius. Okay? அடுத்தது, the plants are propagated in vitro using tissue culture methods. Okay, that is micropropagation is nothing but the plant tissue culture pa. இப்போ plant tissue culture na என்னது, நம்ம அந்த the property of totipotency, you have studied about the stem cells. ஸோ அந்த totipotencyங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நம்ம ஒரு சிங்கிள் செல்லேருந்து ஒரு ஹோல் ஆர்கானிசமாக நம்ம லெபார்ட்ரியிலேயே டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் ஒரு கம்ப்ளீட் பிளான்ட்டையே we can grow. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி டெர்ம்ட் as plant tissue culture. ஸோ அது எப்படி மேம், ஆர்டிஃபிஷியலாகவே, ஸோ இந்த லெபார்ட்ரியில் பிளான்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக வளர்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா கண்டிஷன்ஸும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அது மூலமாக அந்த கம்ப்ளீட் பிளான்ட்டை நம்மளால் டெஸ்ட் டியூப், ஸோ யூ ஹவ் சீன் இந்த மூவிஸ் லெபார்ட்ரிஸில் அந்த கம்ப்ளீட் பிளான்ட்டே வளர மாதிரி. ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஹஸ் ரீச்ட் அப்படிங்கும்போது they will just transform it to the environment. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த டெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்லாம் பண்ணுவாங்க, பண்ணிவிட்டு they will directly put it in the environment. அடுத்தது, it is the desirable approach when an urgent measures to save extensions are required. ஸோ டெஃபினெட்லி இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல், அதாவது இந்த டோட்டிபோட்டன்சிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக எக்ஸ்டென்ஷனில், அதாவது இந்த வேர்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நிறையா ட்ரீஸை நம்ம இது மாதிரி லேப்ஸில் we can produce n number of trees. It is actually a very good method to preserve the species. So plant species நம்ம இது மாதிரி preserve பண்ணலாம். So you have heard about the terms like cloning கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, transgenic animals. So அதுவுமே they have actually deployed so that நம்ம extinct இருக்கக்கூடிய species எல்லாத்தையும் வந்துட்டு to preserve it they followed that method. So to one extent அதுவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பட் இங்கே பிளான்ட்டை பார்க்கும்போது இது மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிகாஸ் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் கம்பேரிட்டிவ்லி காஸ்ட் நமக்கு கம்மி. ஸோ நிறைய சீட்ஸை நம்ம இது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் அந்த சீட்ஸை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். ஸோ நமக்கு எப்போல்லாம் தேவையோ அப்போ we can just use it. Okay? So அடுத்தது, what is the difference between ex situ and the in situ conservation? So திரும்ப நம்ம அந்த குயிக்காக ரீகேப் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. In situ conservation, it is a conservation and the protection of biodiversity in its natural habitat. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ex situ அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ that is going to be, it is a conservation of selected threatened plant and the animal species in places which is outside their natural habitat. Okay, and அதுக்கப்புறம் population is conserved in their surroundings
where they have developed their distinctive features, and inge vandu the population is conserved under a simulated conditions that is closely resemble their natural, as I told you. So adukku artificial natural irukkudiya environment nama set panni kodukka porom, adu excitive conservation. Aduthathu, what are the examples? So national parks, biosphere reserves, wildlife sanctuaries, idu ellame insightive conservation. So they are in the animals and plants, they are in its own or the natural habitat. And excitive பொறுத்தவரையிலும் நம்ம வந்து it is going to include the botanical gardens, அங்க நிறைய trees நம்ம பார்க்கலாம், zoological parks, wildlife safaris, gene banks. So these are the excitive conservation. So I hope you guys are very clear with these topics, excitive or insightive conservation அப்படினா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So I think let us discuss few questions, and அதுக்கு முன்னாடி let us talk about some conventions. So நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த நம்ம treaties பார்த்தோம், answer sites பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போகிறது the earth summit. So the question was as so NEET prepare பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீட்டுக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி questions கேட்டிருக்காங்கப்பா. So the earth summit was held in which place? So that is in Rio de Janeiro in the which year? 1992, which is called upon all nations to take appropriate measures. எதுக்காகப்பா? For the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. And next, World Summit on Sustainable Development was held on Johannesburg, which is in South Africa. Okay va? And adula vandu almost 190 countries they were pledged to reduce the current rate of biodiversity loss at global, regional and the local level. So இந்த மாதிரி நிறைய treaties cite பண்ணாங்க in the like in a to prove like or to reduce the biodiversity loss, conserve பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய treaties எல்லாம் sign பண்ணாங்கப்பா. I think all these things, so in the topic of excitive and insightive conservation is all about the conservation of biodiversity. So இதுக்கு முன்னாடி biodiversity losses பத்தி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So இப்போ வந்து let us discuss few questions. So இந்த சாப்டர்ல இருந்து என்ன மாதிரி questions நம்ம பார்க்கலாம் அப்படினு ஒரு few questions மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we can just quickly go off. Okay, so is the following graphs. ஒரு graph நம்ம பார்க்க போறோம்ப்பா. So அந்த graphல இருந்து நம்ம இந்த answers எல்லாம் கொடுக்க போறோம். So first of all, name the naturalist who studied the kind of relationship shown on the graph. So first இந்த graph நம்ம பார்ப்போமா? Yes, can you guys see this graph? So area to the species relationship. Okay, and you can see this log scale. So A and B and the lines பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So write the situations as discovered by the ecologist when the value of z is going to be between 0.1 and 0.2 and 0.6 and 1.2. So species area relationship graph base பண்ணி question தான் இது. So அடுத்தது what does this z stands for, and when would the slope of line B becomes steeper அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So what can be the answer? So first of all, அந்த scientist யாருப்பா? That is Alexander von Humboldt. So அவர் என்ன சொன்னாரு? ஒரு கொடுத்திருக்க ரீஜியன்ல species richness is going to increase with the increased area. So அதாவது அவர் கொடுத்த டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு number of species இருக்கு. அப்ப 2 ஸ்கொயர் ஃபீட் எடுக்கும்போது number of species increase ஆகும், ஆனா to a certain limit அப்படின்னா he gave a definition. யாரு? Alexander கொடுத்தாரு. So slopes நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா the slope regression lines are similar when they are when uninfected distribution in area is analyzed. Okay va? So இப்போ இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா so you should just draw a line and see. So number of species if you just unaffected அப்படிங்கும்போது it is going to be like familiar. Okay, so இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ், ஓ ஸ்பீஷிஸ் நம்ம ஏரியாவை அதிகப்படுத்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸும் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். அதை தான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது the slope of regression is steeper when we analyze the species area relationship among a very large areas like an entire continent. So அந்த values நம்ம புக்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ entire continent அப்படிங்கும்போது that is going to be termed as, so அதுதான் அந்த slope of the line is only termed as regression coefficient. So species richness is more, then it is going to be in the range of 0.6 to so 1.2. Okay, அடுத்தது so that is graph கொடுத்து நமக்கு இந்த மாதிரி questions கேட்டாங்கன்னா you just so இது மாதிரி நமக்கு case based questions கேட்கலாம். Okay, they might give you a graph and ask you to answer these questions. Okay, species area relationships யாரு கொடுத்தாங்க and இந்த graph பார்த்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். That's it. And அடுத்தது alien species are highly invasive
and or a threat to indigenous species. So we need to just substantiate the statement with any 3 examples. So first of all, what is it? So alien invasive species அப்படிங்கும்போது, so these are basically introduced for n number of reasons. Say for example, water hyacinth eichhornia was used or introduced as an ornamental variety. அதோட beautiful and the flower and the leaf arrangement காக நம்ம இந்தியாவில் introduce பண்ணோம். But later we got to know it is like என்னது ஒரு டேஞ்சர் நமக்குமே அப்படின்னு, பிகாஸ் நம்ம அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் மூலமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனுடைய க்ரோத் வந்து n நம்பர் ஆகுது, அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. பட் இது என்ன டேஞ்சர் நமக்கு கொடுக்குது? ஸோ இந்த லேக்கில் கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஸோ வேறு சன்லைட் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்பீஷிஸ் லைக் அந்த வாட்டர் லெவலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ்க்கு வராது. அண்ட் நிறைய ஆக்சிஜன், ஸோ டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் வாஸ் ஆக்சுவலி reduced. So that was the main reason this water hyacinth வந்து they call it as a terror of Bengal because of this. So it caused dissolved oxygen வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டே இருந்துச்சுப்பா. ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிளான்ட்டை ரிமூவ் பண்ண பார்த்தாங்க. ஸோ எவ்வளோ தூரம் ரிமூவ் பண்ணாலும் அது வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் மூலமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ஏலியன் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் இது மாதிரி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ லைக் அதோட எஃபெக்ட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ இண்டிஜினஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்கும்போது, ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் சாப்டரையும் இதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈகோ சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ட்ராஃபிக் லெவல், ஸோ நம்ம கூட இண்டிஜினஸ் வெரைட்டிஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் லைக், ஸோ இப்போ ஒரு கிராஸ் இருக்குது, ஸோ அதாவது ஹெர்பிவோரஸ், ஸோ ப்ரைமரி கன்சியூமர் இருக்கும், செகண்டரி கன்சியூமர், டெர்ஷரி கன்சியூமர், த ட்ராஃபிக் லெவல் இஸ் கோயிங் டு பி மெயின்டைன்ட். ஆனால் இங்கே நம்ம லைக் இந்த மாதிரி ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஈகோ சிஸ்டமாக அது கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் லைக், அதாவது ஒரு அந்த ப்ரிடேட்டர் ப்ரே மெக்கானிசமே இங்கே அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ப்ரிடேட்டர் ப்ரே அப்படிங்கும்போது அது ரெண்டோட பாப்புலேஷனும் பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது, ஸோ யார் இது வந்து இதை அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க, இல்லை வந்து இதோட பாப்புலேஷன் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனே நமக்கு தெரியாதுப்பா. ஸோ தட் கேன் டெஃபினெட்லி லீட் டு அ பிக் டேஞ்சர். ஸோ அதனால தான் இந்த ஏலியன் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் பற்றி படிக்கும்போது த ஆங்குலேஷன் ஆஃப் கொஷின்ஸ், ஸோ இந்த ஒரு சாப்டர் கிடையாது, தே கேன் லிங்க் மல்டிபிள் சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் யூ கொஷின்ஸ். ஸோ கேஸ் பேஸ்டு கொஷின்ஸை நமக்கு அது மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் லிங்க் இட். ஒரு புது ஸ்பீஷிஸை நம்ம வெளியிருந்து உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதாவது அந்த ஈகோ சிஸ்டமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்ட மாதிரி. ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ் வரும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் யூ நீட் டு நோ. ஸோ இங்கே நம்ம கொஷின்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் டிஃபைன்ட் as a species which have been introduced from the other geographic region to an area which is outside its natural range. ஸோ இதை பற்றி நம்ம எதுக்குமே தெரியாது. ஸோ ஒரு சில டைம் அது வந்துட்டு இட் மைட் கம் ஃபார் லைக் பை மிஸ்டேக், பை சான்ஸ் வரலாம். பட் தேர் மைட் பி சம் சான்சஸ் நம்ம வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லாகவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் சம் அதர் குவாலிட்டிஸ். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீனியம், lantana and eichhornia are the exotic species of plants that have invaded the native species of India and they cause the environmental damage. As I told you, so eichhornia is nothing but the water hyacinth and this parthenium carrot grass. So இது வந்து actually it came by actually accidental. So இந்த cargos அப்படிலாம் வரும்போது ஷிப்ஸில் மூலமாக லைக் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சம்திங் எல்ஸ், அப்போ வந்து இது பை மிஸ்டேக் வந்துச்சு. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் கேட்ஃபிஷ், தட் இஸ் கிளாரியஸ் கேரிபியன்ஸ் for the aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous fish, as I told you. So இப்போ இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துருப்பா. ஸோ இதோட ப்ரிடேட்டர் யார் ஆர் ஓகே அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ரே ஃபார் திஸ். ஸோ இது என்ன சாப்பிடணும் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ பை மிஸ்டேக் இட் கேம் இல்லை வந்து அதோட பியூட்டிஃபுல் நேச்சருக்காக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் இஸ் அ கிரேட் இம்பேலன்ஸ் இன் த எக்கோசிஸ்டம். அண்ட் அடுத்தது நீல் பர்ச் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு லேக் விக்டோரியா இன் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா. இட் ஹேஸ் லெட் டு த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஷில்ஷில்ட் ஃபிஷ். ஓகேவா, இட் ஹேஸ் லெட் டு திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இதெல்லாமே ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம்னா யூ ஜஸ்ட் நீட் டு மென்ஷன் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அடுத்தது ரிவர்ட் பாப்பர் ஹைப்போதசிஸ். ஸோ யார் கொடுத்தாங்க அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு வியூ. ஸோ தட் இஸ் இட் வாஸ் கிவன் பை பால் எல்ரிச். தட் இஸ் வாட் டிட் ஹீ சே, இவர் எதை கம்பேர் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? ஸோ ஹீ கம்பேர்ட் த ஸ்பீஷீஸ் எவ்ரிதிங் வித் திஸ் பிளேன். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். ஸோ in an airplane, okay, well, that is going to be aeroplane is compared with the ecosystem and all the parts are joined together using thousands of rivets. So simple சொல்லணும் அப்படின்னா the bolt and the nuts கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? ஸோ அதுதான். ஸோ போல்ட் அண்ட் நட்ஸை தான் அந்த ரிவர்ஸ். ஸோ அதை வந்து ஸ்பீஷீஸ் ஆகும், ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ் ஆகும் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஏரோப்ளேனை ஒரு ஈகோ சிஸ்டமாகவும் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ இஃப் எவ்ரி பேசஞ்சர் ட்ராவலிங் இன் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் தே ஸ்டார்ட்ஸ் பாப்பிங், அதாவது இஃப் தே ஆர் ரிமூவிங் அ ரிவர்ட் டு டேக் ஹோம்ஸ், அவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸாக நான் எடுத்துக்கணும் இல்லை ஏதோ ரீசனால அந்த ஸ்பீஷீஸ் வெளியே போகுது அப்படின்னா
ஒன்று ரெண்டு போகும்போது பெரிய சேஞ்ச் தெரியாது. ஆனால் மேக்ஸிமம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து அந்த போல்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன்? பிளேன் இஸ் கோயிங் டு கிராஷ். அதே தான் அவர் ஈகோ சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. See, causing a species to become extinct. It may not affect flight safety. ஓகேவா? இனிஷியலாக எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது. பட் ஆஸ் வி கோ ஆன், ஓகே, மோர் அண்ட் மோர் ரிவார்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பிளேன் கிராஷ் ஆகிடும். அதே மாதிரி ecosystem will be totally crashed he told. So he just compared the ecosystem with the airplane. And அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரிவர்ட்ஸையும் he compared it with an individual species. So different types of species or the kinds of species அவர் compare பண்ணியிருக்காரு. So also when rivet is removed may also be critical, like a loss of rivets on the wings is more serious, as I told you, than the loss of few rivets on the seats or windows. அதுவுமே வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹீ டோல்ட் இந்த ரிவர்ட் பாப்பர் ஹைப்போதசிஸ். ஸோ இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி வந்து CBSE 2011 இந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கப்பா போர்ட்ஸில். அண்ட் எஸ் அகெயின் அ ஸ்பீஷீஸ் கர்வ். Okay, so you can see this curve bar, so shows the species area relationship. Write the equation on the curve A and explain. So the equation of the curve A is going to be CAZ. So இது வந்து நம்ம அந்த species area relationship படிக்கும்போது I think you guys would have understood. So within a region species richness increases with increasing explored area, but definitely to a certain limit. Okay, and then the relationship between the species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular parabola. Yes, this is going to be this rectangular parabola. அதுவே நம்ம லாகில் எடுக்கும்போது, sorry, this is going to be this rectangular parabola. நமக்கு லாகில் எடுக்கும்போது we will get a straight or a linear line. Okay, so this was asked in 2014. So there are many animals that have become extinct in the world but continue to maintain in the zoological parks. So what type of diversity conservation is observed in this case? So enna mari conservation, and explain any the two ways which help in this type of conservation. So first of all, that is going to be termed as, so நம்ம எக்ஸ்டிங்க்டாக இருக்கிறதெல்லாம் எங்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்? இந்த எக்ஸைட்டிவ். அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு நேச்சுரல் ஹேபிட்டட் கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இன் வைட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த பெஸ்ட் மெத்தட் த்ரூ which we can preserve it. So gametes are threatened species are actually fertilized. And what is the technique? As I told you now, நம்ம அதை பற்றி தான் பேசணும். Cryopreservation. So cryopreservation அப்படிங்கிறது என்னப்பா? So இது வந்து question they might ask you. Mostly they use this liquid nitrogen for protection. And the temperature is going to be minus 196 degrees Celsius. So the gametes can be protected, or like inge vandu gametes nama mention pannalam, or it can be of like the plant seeds. Okay, so everything can be preserved, the embryos, sperms. Okay, so adhe mari the species curve veche dhaan pa innoru question irukku. Okay, so yes guys, with this we'll finish it off. I hope you guys are clear with this chapter. So yes, in the chapter, so what all we have studied, so adha pathi nama we'll just cover it off. So first of all, we talked about what is biodiversity. So biodiversity அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம். And we were talking about the different patterns of biodiversity. Yes, so patterns, that is levels of biodiversity பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். And we were also talking about the laws of biodiversity. Biodiversity laws na என்னன்னு பார்த்தோம். And the laws kana causes enna, very importantly, what is that evil quartet? Yes, okay, so evil quartet is very important. So adana the over causing mother define பண்ணிருந்தாங்க. And then we were talking about this conservation. So first laws enna, adukoda causes enna discuss பண்ணோம். And adukapram what are the different methods to conserve the biodiversity. So conservation la rendu type irukku, ex situ and the in situ conservation. So the differences பார்த்தாச்சு. And we have seen few questions also. So நமக்கு basically case based questions கேட்கலாம் அப்படினா இந்த graph கொடுத்து நமக்கு questions கேட்கலாம்ப்பா. Okay, so this might be the most important part of this chapter. Okay va? So I hope you guys are clear with this part. Okay, so I think in the next session we'll start with the next new chapters, and we might go ahead with this PYQs, exemplar questions எல்லாமே நம்ம அடுத்த செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So next it is going to be in the exam point of view. So if your exams, like almost your school tests will be going on, model exams எல்லாம் வரப்போகுது. So அப்போ ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருந்தும்
ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கொஷின்ஸ் எப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், தட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு டாபிக் எடுக்க போகிறோம் அண்ட் அந்தந்த டாப்பிக்கில் இருந்து என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ், ஸோ கேஸ் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் என்ன மாதிரி வரலாம் அண்ட் த எக்ஸாம்பிளர் கொஷின்ஸ் வில் டிஸ்கஸ், புக் பேக் கொஷின்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் அந்தந்த டாப்பிக்லேருந்து என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MCQஸாக இருக்கட்டும், ஆர் இட் கேன் பி a 5 mark question. So we'll discuss everything in detail in the upcoming session. So I hope you guys are clear with this exciting insight to conservation. So see you guys in the next session. Bye bye.